there is beyond the azure blue a God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is a love. Good morning, Eradi Enshra Bebre. Sir, and then so Yadaso Eka Accra Atiasefo ho. Unyankopon adumunti ana yetiase. Na ne sa enti se duru kwasiada anopase ya na eye sa yehwehwe Bible mu na yetie Unyankopon asem bia ebetumi de enkwagye abrayen. Mede encha kese Ebro Dr. Morris Ampao. Na memao yakọ kese wo ohokafo a Unyankopon atonsa afre no Awurade enhyawden na yenyina yebeta wachi ewo empaibom ene honam fam nya yebetumi aye biara na yakata yenuaba no akiri kra no Awurade ma ya hoden na yentumi enye saa ente Dr. Morris Ampao anopei memao yakọ ebio na mesre Awurade enhyira edemao Madafonom last week ebra yebae no me no ebehye ase sa ye kasa ade afa adesua a efa asubo eho na me de emra no esi ho ekre sa ye kasa asubo a adekode a ye frɛ ne saa yeba ebehu yi ewo yadesua no mu sa obroni eka baptism efri Greek kasa bi mu ana ebaaye na ne nkyerase nyina ene sa yadi bibi ahye bibi mu ama adekode no eso akatakra Greek kasa baptono sa ena ase ekre menu esua Onyankopon asem mekachro na wotwa etwa mu ne we no eye doctrina ase ne eye asori enkyerɛkyerɛ eye Christianity emu enkyerɛkyerɛ na obi biara o claim oye Kristoni biara no etwa osua adesua a efa asubo ho no osua ne yie papaapa na wotumi ete ase o kenkan Bible no a oda na di pefe ama ye behunu asubo no ebra ehya ase a ebeye adwuma na last week ebra ye kon me ka kira o eba ebeye popular ewo John the Baptist me kira Yohane suboni no ebra ohya ase oye na adwuma so oye Onyankopon edifo no John ade asubo ana odi betu dwa enti efri John the Baptist ebreso no nia yehu ye ene enipa bebre etu mrika ekọ John ho ekọ bo asu eno ana eto aso a ewo Awurade Yesu Kristo nsoso ne breso na yebehwe asomafo enwuma ni mu a onipa biara oba beye okristoni no de ehu ne anamon a etwato a sa onipa no otuo ansa no waba beye okristoni no ene sa enipa no ema kwan ema yede no ehye ensuom na yebo ne su medafo wuteme eho abehia sa me ne esua sa de we boko ni ekyerɛkyerɛ mu yie esanse obreguo eya Christianity is ordered after a definite pattern. Ye ka Kristosom no a ye wo ekwan totin bia enam so as obiara efa so a ye beka or practice Christianity. Arehosam a aba ewo ewiase ene ye wo asori ahodo bebre ewo wiase na asubo no mpo omumodin abusanfo asofo a mubu om so me asofo akakraka no
a wɔn yɛ yesu no bebree wɔ hɔ a ɔno asɔfo na mu mpo yɛ mo na su nan campus and church members a wɔne wɔn ɛwɔ hɔ eti asɔre pii ɛmɔ su ɔmo abɔ esu nso so a ɛkwa na ɔmo nam so ɔmo de bɔ esu no ɛno nso so na ayɛ asɛm foforɔ enti kakra menu esua bible mu esubɔ sɛdeɛ esiteɛ last week no na meka me bi kyerɛ sɛ mikohyia obroni ɔsɔfo bi a na sɔre mu no yɛde ensuo epetepete enipa so na ɔmo yɛ saa yɛsɛ yɛabɔ onipa no so sɛ wohwɛ definition a yɛnsa kaa yɛ ɛwɔ last week no mu a yɛmfa ensuo empetepete enipa so na yɛnka sɛ yɛabɔ no so ɛnyɛ asɔre dɛm ɛne yɛde ensuo bucket baako esi hɔ na yɛde gu enipa so na yɛka sɛ yɛabɔ no so Greek kasa bapto no na sekyerɛ ne sɛ yɛde biribi ahyɛ biribi mu ama akata so koraa no edi adanse sɛ Bible ɛka kyerɛw ɛwɔ twerɛ kronkron mu sɛ yɛbɔ obi asu pa na deɛ ɔkyerɛ ne sɛ nipa no yɛde no hyɛ ensuo no mu ama ensuo no ɛkata ne ho ɛnisa wotie John chapter 3 verse 5 a Awurade Yesu Kristo sɛ nokorɛ mesɛ mo sɛ wɔamfiri ensuo ɛne honhom mu anwo obi foforɔ a ɔntumi ɛnhyɛn Onyankopɔn ahenni no mu medafo a wotie me being born again sɛdeɛ ɛwɔ John chapter 3 verse 5 no ɛno ɛkwan yɛ Onyankopɔn ɛfa so ɛde wo enipa foforɔ ɛba Christianity mu no ɛnam asubɔ so sɛ obi agye Awurade Yesu Kristo ne wuo ne sie ɛne ne wusɔreɛ no ɛtum ɔgyidi sɛ Awurade Yesu ɛne wiase agye nkwa no a anamɔn a etwa to a saa onipa no etuo na ɛma kwan ɛma onipa no ɛbɛyɛ okristoni no ɛne sɛ yɛde onipa no ɛhyɛ ensuom na yɛbɔ ne so etimidafo a wotie me yɛdi ka akwa no te aseɛ sɛ yɛde ensuo ɛna ɛbɔ enipa so John 3:5 sɛ wɔamfiri ensuo ɛne honhom mu anwo obi a enti ensuo no na edi kan yɛde onipa hyɛ ensuo ni mu a na Onyankopɔn nam ne honhom ɛkwan so saa kwan no so na Onyankopɔn ɛnam a ɔde onipa ɛbɔne ɛkyɛ no na ɔgyew ɛma abɛyɛ abɔdeɛ foforɔ ɛwɔ Awurade Yesu Kristo mu sɛdeɛ twerɛ kronkron no ɛda na die no enti ɛnɛ menam Bible so ɛtwe wadwen agyina so bio sɛ yɛka baptism asubɔ ɛho asɛm a na deɛ yɛka ɛne sɛ onipa a wagye Awurade Yesu Kristo adie na wasakra n'adwen afiri ne mfomsoɔ a wɔyɛ ho na yɛde no ɛkɔ ensuom na sɛ yɛde uduru ensuom hɔ a yɛde saa onipa no ɛhyɛ ensuo no mu baako ne yɛama wo so ɛno ɛna Bible mu yɛfrɛ no asubɔ tie saa asɛm yi a ɛba wo nkyɛn saa bere na yɛmfa ɛnhwɛ the way a asubɔ isiteɛ the book of Acts chapter 8 meka afri verse 26 ade aba abesi ne 35 baabi ɔhɔ no mu a mejigya ɛwɔ mu na mahuri abedu 35 36 and 37 no ade akyerɛ adesua no mu ankasa ɔse now an angel of the Lord spoke to Philip saying, arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. So he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch
of great authority under Candace, the queen of Ethiopians, who had charge of all her treasury, and had come to Jerusalem to worship, was returning. And sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet. Then the Spirit said to Philip, "Go near and overtake this chariot." Asama ohode say, onyame esampakani bi, ana ye friend no Philip. Ohwa brother Christosum ahyase no. Ana onyankopɔn honhom no ekasa kyerɛ no sɛ, onkofa ekwan bi so. Ontumrika na onko ho. Ɔse na Jerusalem ekwan bi a ekɔ Gaza. Enti Philip asɔre odimrika na ɔkɔe. Na ɔso ɔkɔdu ekwan no so no. Okohunu Ethiopia ni ɔpani bi a sabe ɔyɛ ɔbɛma ɔne ɔba ɛna kyesa ɔnwareyɛ. Nemom na ɔyɛ onipa ɔna ɛhwɛ Ethiopia fo ehema a yɛfa no Candace ni sikasɛm so. Na kyesa saa papa no yɛ minister for finance. Enti wɔ bra Philip ehunu papa yi no. Onyame won kronkron ka kyerɛ Philip sɛ, "Tumrika na kɔ tiaseanam chariot no, saa bɛ ne car a na wɔ no. A opani no atimo no. Kɔ ho na ɛne no enkodi enkomo." Verse 30. Acts chapter 8. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, "Do you understand what you are reading?" And he said, "How can I, unless someone guides me?" And he asked Philip to come up and sit with him. The place in the scripture which he read was this: "He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away. And who will declare his generation? For his life is taken from the earth." So the eunuch answered Philip and said, "I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man?" Makai Edu verse 34. Ebra osempakani Philip ehunu Ethiopia ni opani no. Na oti ne tiase na mu no. Na papa no na okenkan odifo Isaiah enwoma. Na papa no akɔ Jerusalem akɔsom ana ɔsa n'achi abesia kɔ Ethiopia. Na baabia na wabie a na ɔkenkan ɛwɔ Isaiah enwoma ni mu no. Asɛm na ɛka ne sɛ, yɛde obi ɛkɔ te sɛ odwan a yɛkɔ akoku no. Na sɛdeɛ odwan ɛtɔre mum ɛwɔ ne nwin twitwa fo anim no, Sara ɛna ɔno nso wamie na no. Na ho braseɛ mu wobu no entankyea. Na hwan ɛna betumi akyerɛ ne mmerɛ santen efiri sɛ oyi ne nkwa efiri atiasefo asase so. Enti bra eunuch no Philip ekohyia no. Papa no ebisa Philip sɛ, "Deɛ me kenkan hwan ho asɛm ana odifo Isaiah ɛkan?" Isaiah ɛka ɔno ne ho asɛm anasɛ ɔka obi foforo ɛho asɛm. Ɔdɔfo me no ka asubɔ ho asɛm o. Na me kyerɛw an example ɔkwan yɛ fa so a deɛ Ethiopian eunuch no yɛbɔ ne so. Verse 35, Acts chapter 8. Then Philip opened his mouth and, beginning at this scripture, preached Jesus to him. Now, as they went down the road, they came to some water,
And the eunuch said, See, here is water. What hinders me from being baptized? Hallelujah. Medafopa. Enti bra obisa said, sa piece of scripture no a already you know. Isaiah eka ono ane ho asem. Ana obi foforo ho asem na oka no. Tro ne said, Osampakadi Philip ejina sa tro no aso. Na oka Awurade Yesu Kristo ho asem e de kire Ethiopian eunuch no. Adesua ho ne say, ansa na yebebo obi asu no, ye kanya mesam e kire no ansa. Asubo anya asore retwa keke. Say yete ho no mo a ye say next week. Osofo beba no abebo asu. Dabi onipa o qualify e ma yebo na su no. Ayi onipa wate the death, barrier and the resurrection of Christ. Ya church ni mu amo ate ase. Na sa nipa no decide say anya me de me ho e be ma Awurade. Apam foforo ekwanso. So obi ka so de ne ho e ma Awurade a na kire say wagye atum ame de no kɔ ensuom akɔbɔ ne so. Enti sa de no aba sei asɔre ankrɔfo atete a obi preach wi a o say wo a wagye asɛm na die no ma onsa so kɔsoro na manfo ama yensa so kɔsoro o say ka ensam amekan edi machi ti ebia o say me dan owusu asiama enedai me fa Yesu Kristo ya mekra agenkwa hallelujah amen ya say obey o Kristo ni edi bible ba bia sansem wo yi a asofo enam se we ni kwan a ye fa so edi be Kristo ni no omoboa edi bible ba bia. I have already told you that Christianity is ordered after a definite pattern. Christosom atna ewiase more than 2,000 years ni. Okwan ye onipa nam so a odi be ye o Kristo ni no eye subo and wonam so. Anunti ana Bible say Acts chapter 8 verse 36 say, now as they went down the road they came to some water. And the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Enti bra Philip a preaching actually openino ewie no. Was it omo namo a omo kwato say ensuo bi eda ho. Eno openino ebisa Philip say, hwe ensuo nie. Edan ena esimasubo ho kwan. Odafo a wutie me. Asia ne say, nature say Philip aka actually openino the necessity of baptism. Openino aya Philip ni preaching no. O chire ma papa ne beti ase say onipa oje Awurade Yesu Kristo edie no etwa so o ma kwan eme ebo ne su enu nti ana papa no hunu ensuo pe no otea mu ka kire papa na o preach no say owura hwe o ensuo nie na edan ana esi masubo ho kwan anopa me ka kire o say wo Bible ekwan so onipa biara ye ka se o yo Kristo ni no ayi onipa ye de no hye ensuom na ya bɔ no asu eno ne anamon a etwa to a onipa efa so a onyame nam so edeje ne nkwa enye nsuo ne ede hye mu no na eje wo nkwa eyo onyame na eje wo nkwa ne ode onyankopɔn aka ne sɛ ɔnam saa kwa no so ena ɔde nipa bɔne ebeche no enti papa no sɛ ensuo nie ade na si masubo ho kwan verse 37 Acts chapter 8 and I'm no esuade was it. Then Philip said, if you believe with all your heart you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And the papa de bisa said, ensuo nie e de na esima subo ho kwan. And Philip said, bibia nsi wo kwan. So do akoma nyina age asaba meka kire no edidi a ene ekwan da ho se me ba osu na so wotie ya
ɛhɔ na ɔpanin sɛ an megye sɛ Yesu Kristo no ɔyɛ Onyankopɔn ba. When you find a confession of faith. Jidie a wanya ewa Awurade Yesu mu no, opai jidie no mu ekan. Verse 38, Acts chapter 8. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. And he baptized him. Acts chapter 2, verse 38 says, Ebra papa no kan say, Ojidi say Yesu Kristo Nyankopɔn ba pɛ no. Ehwara na ɔhyɛɛ ɛma tiase nam, kyerɛ kan no a na ɔmde nam saa abrɛ no. Ɔma no egyinae. And both Philip and the eunuch went down into the water. That is very, very instructive. Many other for what you mean. Philip, any papa na all preaching no. Ethiopia eunuch no, and when nipa na ye kanya besam achira no no. Ebra so ye say, etwa say ye bo eunuch no asu no. Both Philip and the eunuch went down into the water. And opai me catch all say, Bible mu asubo no requires both the baptizer and the baptizee to go down into the water. Make sense saying? Bible mu asuba edimu no osofo no edi nipa na yebo na suru nyina no etu anamo ekọ ensuo num. Yetu anamo ekọ ensuom ene ekobasu. Ye nyina enkra ni mu entutu nkra ne. Ye nyina asori dem emfa brashia. Ye de ewashi bottles emu. Emfa nkobo ensuo a egu bucket mu. Emfa mpetepete enipa so enka se yabonesu. Enye no kure ewo Bible kwan so. Ne mo Bible ekwan so de Osampakani no preachi ye no. Ade onipa na waje atum so bebasu no. Obu mienu nyina etu anamon ekọ ensuo ni mu. O Bible mu de wo mu no. Me Bible mu de wo mu no. Ade na enne asori a aba e change Onyankopon asam. Ya de wiase nimde aside Onyankopon aka ne empese de ye adwuma. Me da papa a wotia me. Verse 39 said, Now, when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Etianopai, me no ashe Acts chapter 8. Asma for nyuma 18 watching. So tie verse 38 no. Osampakani no any Ethiopia ni obema ni nyina akowura nsuo num. Na nim de to aso say and he baptized him. And he baptized him. Eho and the definition of baptism no ebe ya adwuma. To aka say he baptized him say pa na cha say odne hye ensuo num kra e ma ensuo ne ye den e kata ne ho. Eno nko a e dey for the baptism. The brofo ba ko e for immersion. Baptism e immersion. Minu adafo a wotia me. Greek kasamo no. Sa obedi ne nsa ebo ensuom. Na ode pete wo so a. Sa dia asorefo binum eya wo mse ye fra no asubo no a. Greek for word a ye de fra sa de no. Ye fra no rantizo. Fatu trim. Rantizo. Na cha say I am sprinkling. Me de ensuo pete ade so. I am sprinkling. Or I sprinkle. Enye baptism e Bible kwan so. New Testament mo yamfra baptism rantizo. New Testament mo eye bapto ene baptizo e kire say I am baptizing and wodi gina ho e de ma asubo. Sa yehwie ensuo egu watifi a enye subo e Bible kwan so.
ɛno nso Greek for ɛbra yɛhye ensuo edigu utiri so no wɔn mfra na subo wɔn mfra no ballow saa ballow no enumu ɛde enya the English word ball idea no ne sɛ ball no oto a na san n'akyi na san aba wo nkyɛn oto a na san n'akyi na aba wo nkyɛn eti Bible mu yɛnhwie ensuo ngu obi atifi yɛmfa nsuo mpetepete obi so ne yɛnkasa ɛyɛ asubɔ na mu yɛde onipa kɔ nsuo mu a yɛde onipa no ɛhyɛ nsuo mu na nsuo no akata onipa no so completely na yɛama no so baako pɛ ɛwɔ spiritual significance bra adesua no ɛkɔ so no me no ebesua saa nneɛma nyinaa. Verse 39 no say, now when they came up out of the water, so baptism demanded, say, the two of you will go down into the water, and after the baptism the two of you should come out of the water. Acts 8:38 and 39 asamu ɛwɔ no and then me ba bebisa wo say Bible ɛkwan so asubo a yɛbɔ a onyame nam so di onipa bɔne ɛkyɛ no na onyankopɔn nam so gi onipa nkwa ɛma ɔba kristosum mu no a ɛnɛ wo kasa wo yɛ kristoni no yɛabɔ wasu na se yɛabɔ wasu a yɛbɔ wasu ɛwɔ ɛkwan bɛn so. So okay, Matthew chapter 3 efiri verse 1 ɛde verse 6 a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ John the Baptist ɛbra odi kan ɛbaeɛ no ɔbɛda ne ho adi ɛka kyerɛ Jewfoɔ no sɛ ɔno ɛne ɛne no a na ɛwɔ ɛsrɛ soɔ mekyerɛ Old Testament mu ɛnkɔm hyɛ yɛka sɛ ɛne bi ɛbɛpie wɔ ɛsrɛ so na waka sɛ yɛnsiesie ɛkwan ɛma Awurade no a ɔreba no. John the Baptist sɛ ɔno ɛne saa Awurade enipa no a ɔka sɛ ɔba no ɔba besiesie ɛkwan ɛde ama Awurade no ɔno ɛne ɔno John no. John chapter 3 no verse 5 no ɛsɛ then Jerusalem, all Judea and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. Eti John the Baptist ɛbra ɔhyɛ ase sɛ wɔyɛ n'adwuma no wɔse Israelfoɔ nyinaa Jerusalemfoɔ ne Judea man ne nyinaa nipa bebree botwi ɛkɔ John hɔ sɛ ɔmmɔ wɔn mu asu na John ɛbɔ enipa su ɛwɔ asubɔnten Jordan mu. John amfa nsuo ampetepete enipa so. Awurade boa next week se yɛba yɛbɛtoa yɛde sua fa asubo yi so. Yɛbɛhwɛ Awurade Yesu Kristo no ankasa sɛ yɛbɔ no asu. Me ba baby sa ɛna no pɛ sɛ have you been properly baptized? Have you been scripturally been baptized? Yɛbɔ wasu ɛwɔ Bible kwan so ana. Me no esua asubo ho ade. Next week ɛyɛ ne pa. Yɛbɛsan yɛkyi ne asan aba wo nkyɛn ebio. The churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye-bye. And we survive from the start.